Let's start with the good news. Ukrainian forces fully liberated Urozhanie. Even by low Russian standards, this battle has been unusually bloody and costly for the Russian occupation. The town was cut off by Ukrainians from three sides, leaving only a narrow path in the south for supplies, reinforcements, and in the end escape. This was a welcome choke point for the Ukrainian artillery, making it for many Russians the highway to hell, as documented by our previous videos. And on the Velika Novosilka axis, Ukrainian forces continue to hit the key Russian-held town of Staromlinivka, seen here destroying a Russian ammunition transport parked at the football pitch in the northern part of the town. Remember all of the chatter yesterday about a Russian counteroffensive in the Bakhmut? Here are three destroyed Russian T-90M main battle tanks, one MTLB armored personnel carrier, and one infantry fighting vehicle. A film about Nazi Germany is being filmed in St. Petersburg. Evaluate the banners from both sides, where Russian draft ad is, how self-critically they turned out. Russian pirates inspecting Turkish ship in neutral waters. We think that show of force will not go unnoticed with the Turks. We are waiting for the response. Dmitry Skurikin, an entrepreneur from the Leningrad region, was sentenced to 1.5 years in prison for holding a poster, "I'm sorry, Ukraine." The court found Skurikin guilty of discrediting the army. This is a part of the speech he gave in court. Какое отношение то безумие, которое творится в Украине, имеет к идее защиты наших интересов? Разве до начала специальной военной операции на наши города российские падали бомбы? До этого не было с 1944 года. Разве до начала специальной военной операции агрессивный, по мнению наших властей, блок НАТО стоял в 100 километрах от столицы севера? Теперь вот он через залив рукой подать. Разве до начала специальной военной операции было такое, что сотни и сотни тысяч наших сограждан уезжают из нашей страны вместо того, чтобы работать на благо нашей Родины и свое собственное здесь у нас? Если это цели специальной военной операции, в том, чтобы погибли люди, наши сограждане, граждане Украины, по данным ООН, на сегодняшний момент там погибло 500 человек детей. Если это были цели нашей вот этой вот специальной военной операции, то тогда, простите, это просто какое-то предательство со стороны тех, кто это все устроил. Если же нет, если целей таких не было, то тогда, Ваша честь, как раз проведение вот этой специальной военной операции является самой настоящей дискредитацией этой идеи защиты интересов нашей Родины и наших сограждан. A Ukrainian drone from the 79th Air Assault Brigade drops a 40mm HEDP grenade on a Russian UR-77 Meteorit,
causing a catastrophic payload explosion. A Soviet MiG-23 fighter crashed during an air show in the United States. The plane crashed while performing a stunt. He crashed into the parking lot of an apartment complex in Belleville, near Detroit. The pilot and the second crew member managed to eject. Spectators and passers-by were not hurt. MiG-23 is a Soviet-made multi-role fighter with variable wing geometry. It has been exported to more than 20 countries. Poland has brought out its new South Korean K-2 Black Panther tanks onto the streets of Warsaw. The couple of thousand Wagner Group soldiers in Belarus would get obliterated in just a few hours if they would try to attack Poland and the Suwalki Gap. And this video from Moscow proves that not all Russians are crazy. Каждый день. Вот а почему? Как почему? Потому что мы уже 1,5 года украинцев атакуем. А мы заслуживаем того, чтобы... А мы заслуживаем того, чтобы нас атаковали? Слушай, ну а как? Вот если, да, ты сидишь себе дома, к тебе пришли и начали свои правила диктовать, ты что, на ответку не имеешь права, что ли? Имеешь, конечно. Хорошо, что мы хотя бы чуть-чуть начинаем чувствовать, что сейчас творится. Мы же живем как бы в куполе, когда все знают о тех событиях только из телеграм-каналов. А таким образом мы чуть-чуть это начинаем лучше ощущать, так что это... Мы заслуживаем, получается, этих дронов? Ну, да. Это плохо. Надо с этим как-то бороться. Надо войну прекращать, наверное. А как ее прекратить? Как его прекратить? Да, чувак, договориться. нам дверь выбьют нахуй завтра утром. Не, как бы... Я не по прописке. Надо всем мы можем объединиться. сделать. Надо всем Можем объединиться, сделать. ребята. Всем россиянам. Всем россиянам взять по бутылочке пива и пойти протестовать, наверное. Наверное. Хорошо, что вы добавили «наверное», а то дверь выбили бы завтра. А что можно сделать-то, чтобы перестали они атаковать Москву? Телевизор выключить и начать с башкой своей думать. Это совет россиянам, получается. Понял, спасибо. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.